Der Familienurlaub in Freiburg im Breisgau war für Michigan ein Ercentis Arianis. Die Stadt mit ihrem historischen Münster und den Ballettenplatz in Versprach, uns ein Willkommen Auszeit vom Alltag zu bieten. Ich hat Michigan darauf gefreut, seit mit meiner Stiefschwester und meinem Adoptivbruder zu verbringen, die ich seit Jahren nicht mehr so intensiv erlebt hat. Doch je nachher wir dem Hotelzimmer kamen, desto starker wurde ein Gefühl der Unruhe in mir. Die Anziehung zwischen meinem Adoptivbruder und mir war ein Thema gewesen. Wir hatten uns immer wie Gestwister behandelt, doch die letzten Monate hatten etwas in mir verändert. Vielleicht war es die Nahe, die wir jetzt teilen müssen, oder vielleicht waren es die Erinnerungen an unsere Kindheit, die plötzlich wieder hochkamen. Als wir das Zimmer betreten, spürte ich sofort die seltsame Spannung in der Luft. Es war nur ein Doppelzimmer mit einem kleinen Balkon und einem Blick auf das Münster. Der Duft von frisch gebackenem Brot drang durch das offene Fenster. Das Wort lustig, sagt mein Stiefschwester mit einem Lächeln, während ihr Sacken ablegt. Ich nicht nur, unfähig, mein Gedanken zu sortieren. In den ersten Tagen genossen wir die Stadt und besuchten Lokal fest. Der Augustinerplatz war lebhaft und voller Menschen, Straßenmusiker spielten fröhlich Melodien und Kinder lachten in den Cafés. Doch trotz der festlichen Atmosphäre konnte ich mein inneren Konflikt nicht abstellen. Eines Abends entdeckte ich alte Tagebücher in einer Schublade Didaktisches im Hotelzimmer. Sie gehorten meiner Stiefschwester aus ihrer Jugendzeit. Neugierig begann ich zu lesen und fand Geschichten über ihr ersten Leben und Traum. Plötzlich fühlte ich Michigan nachher als über, ihr Wort berührten etwas in mir, was ich lang ignoriert hat. Am nächsten Tag kam es zu einem unerwarteten Gespräch zwischen uns beiden. Hast du jemals darüber nachgedacht, wie anders unser Leben hat sein können, fragte sie plötzlich beim Frühstück. Ich sah sie an, überrascht von der Direktheit ihrer Frage. Was meinst du damit, antwortete ich vorsichtig. Ich mein, wenn wir nicht zusammen oft watchen waren, fügt sie hinzu und blickt aus dem Fenster. Ich wollte antworten, doch mein Gedanken waren chaotisch. Die Nahe meines Adoptivbruders verstärkt sich täglich, sein Blick schienen mehr zu sagen als Wort es jemals konnten. Plötzlich zog ein Gewitter auf. Der Himmel verdunkelt sich und Blitze suchten über den Horizont. Wir hatten kein Wall, das Hotel wurde unser Zufluchtsort für den Abend. Während der Regen gegen die Fenster prasselt, saßen wir zusammen im Zimmer, mein Adoptivbruder auf dem Bett gegenüber von mir. Die Spannung zwischen uns war greifbar, jeder Blick schien ein unausgesprochen Frage zu stellen. Ich fühlte Michigan hin und hergerissen zwischen dem Wunsch nach Nahe und der Angst vor dem Verbotenen. Als das Gewitter seinen Höhepunkt erreicht, hörte ich in leise Murmeln, es ist verrückt hier drin, ich nicht zustimmend, aber mein Herz schlug schneller als über. Wir saßen schweigend da, während der Sturm draußen tobt und unsere Gedanken kreisten wie die Wolken im Himmel. In diesem Moment wurde mir klar, unser gemeinsam Zeit wird alles verändern, ob wir wollten oder nicht. Das Gewitter bracht nicht nur Regen, es bracht auch eine Entscheidung nachher, die unausweichlich schien. Und waren der Donner grollt, was ich tief im Inneren, etwas Wordball gestehen, etwas unausweichliches zwischen uns drehen. Der Sturm hat sich gelegt, doch die Unruhe in mir blieb. Ich sah hinaus auf die Regionassen Straßen von Freiburg, wo die Lichter der Stadt in den Pfützen tanzten. Die Still im Hotelzimmer war erdrückend, und ich spürt den Druck der unausgesprochenen Wort zwischen uns mein Adoptivbruder saß gegenüber, sein Blick war nachdenklich, als ob ebenfalls mit seinen eigenen Gedanken kämpft.
Was Machen were jetzt, fragtet Schleierlich, mein Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. Die Frage hing in der Luft wie ein schweres Gewitter. Suchte mit den Schultern, als konnte die Antwort nicht finden. Ich weiß es nicht, murmelte sa aus dem Fenster. Es fühlt sich alles so, komplizierten. Die Wort schmerzten. Wir waren nicht nur Stiefbruders, wir hatten ein Gesticht. Ein Gesticht voller Erinnerungen Emotionen, die uns beide prägten. Doch jetzt schien dies Verbindung von einer neuen Art von Anziehung überschattet zu werden. Ich wollte nicht darüber nachdenken, ich wollte einfach nur den Moment genießen. Ein unerwartetes Geräusch ließ Michigan auftrecken. Es kam von draußen, das Klirren eines Glasses, gefolgt von Gelagter aus einer nahegelegenen Bar. Der Klang erinnert Michigan an die Band, die wir früher gemeinsam verbracht hatten, als alles ein Feature war. Die Gedanken an dies unbeschwert Zeit ließen einen warmen Schauer über meinen Rücken laufen. Lass uns rausgehen, schlug ich vor, die Aufstiegsspannung zu lösen. Vielleicht können wir etwas frisch Luft schnappen. Nickt zögernd stand auf. Draußen war es kühl frisch, der Regen hat aufgehört, aber die Straßen glänzten noch feucht im Licht der Laternen. Wir schlenderten durch die Gassen erreichten bald den alten Stadtpark, wo wir oft als Kinder gespielt hatten. Erinnerst du dich an die Zeit, als wir hier das Picknick gemacht haben, fragt ich lächelt vague bei dem Gedenken an sehr unbeschwerten Tage. Ja, antwortet schaut mir in die Augen. Es war schon. Ein Moment des Schweigens entstand zwischen uns, in dem ich das Gefühl hat, dass etwas zwischen unseren Herzen pulsiert, etwas unausgesprochenes starks. Plötzlich fühlt ich Michigan ihm nachher als über. Ich habe etwas gefunden, sagt ich schleierlich zog eins der alten Tagebücher hervor, das ich waren des Sturms durchblättert hat. Es gehört dir. Nahm es entgegen blättert durch die Seiten mit einem interessierten Ausdruck auf seinem Gesicht. Das sind alte Erinnerungen, murmelt Als weiterlas, bemerkt ich eine Veränderung in seiner Mien, ein Mischung aus Nostalgie bedorn über Vergangenes. In diesem Moment spürt ich den Drang zu handeln, mein Hand fand seinen Arm. Wir können nicht einfach so weitermachen, sagt ich fast verzweifelt. Sein Blick wird intensiver, on es wirklich zu planen geske es, wir haben uns geküsst. Der Kuss war sanft, aber voller Emotionen, ein Ausdruck all dessen, was unausgesprochen geblieben war. Die Welt uns hierum verschwand für einen kurzen Augenblick, nur resulten noch in diesem Moment der Zärtlichkeit des Verlangens. Doch als wir uns voneinander lassen, ward mir schlagartig bewusst, das Wort Konsequenzen haben. Wir standen wie gefangen unser eigenen Gefühle, zwischen familiärer Loyalität dem Verlangen noch mehr gefangen. Ein tiefes Gefühl der Unsicherheit über Michigan, was Word nun gestehen? In diesem Augenblick wusste ich nur eins, nichts Word mehr so sein wie zuvor. Die still im Hotelzimmer war drückend. Ich konnte das leise Ticken der Uhr hören, während ich versucht, mein Gedanken zu ordnen. Unsere Lippen hatten sich getroffen, der Kuss halt in meinem Kopf weiter, als war ein Melodie, die nicht enden wollte. Ich sah ihn, in seinen Augen spiegelt sich die Verwirrung weiter, die auch in mir brodelt. Was machen wir jetzt, fragt schleierlich mit einer Stimme, die kaum über das Flüstern hinausging. Seine Unsicherheit war ansteckend. Ich wollte ihm sagen, dass alles gut werden wird, doch mein eigenen Zweifel nagten in mir. Wir müssen das klären, antwortet ich versucht, einen klaren Kopf zu bewahren. Das kann nicht einfach so bleiben, die Wort fühlten sich schweren,
als obsie ein unsichtbar last mit sich trugen. Ein Kaiser Blick aus dem Fenster sieht mir den grauen Himmel über Freiburg. Der Regen hat aufgehört, aber die Luft war noch feucht und drückend. Die Staatsgehen in einem Zustand der Unentschlossenheit gefangen zu sein, genau wie wir. Plötzlich klopft es in der Tür. Der Schreck durch Vermichigan wie ein Blitzschlag. Kann das sein, fragt ich nervös. Ein kurzer Blick auf veriet mir, dass ebenso überrascht war. Ich gehe mal nachsehen, sagt oft nicht vorsichtig die Tür einen Spalt breit. Draußen standen zwei alte Freund von uns beiden, Gesichter aus einer anderen Zeit, die Erinnerungen wachriefen. Sie strahlten Freude aus Schienen nicht und zu sein von dem Chaos, das in unserem Zimmer herrscht. Hey! Seid ja hier, rief einer von innen fröhlich trat ohne Einladung ein. Wir dachten, wir konnten euch überraschen, der Andir folgt ihm mit einem breiten Grinsen. Ich fühlt Michigan plötzlich wie ein Schatten in meinem eigenen Leben. Die Leichtigkeit eurer Wesenheit stellt alles auf den Kopf, ihr vergen über unser Plan für den Abend ließen mir kein Wall als zu lacheln mitsumaken. Ja, klar. Wir haben geredet über, die Stadt gesprochen, antwortet ich hastig sucht nach einem Ausweg aus dieser Situation. Die beiden Freunde begannen sofort zu plaudern und planten einen Abend im Augustinerplatz, ein Ort voller Leben und Musik. Während sie redeten, spürt ich den Druck in meiner Brust wachsen. Ich wollte nur weg von hier und gleichzeitig wollte ich nicht allein sein. Inmitten des Gesprächs fiel ein Satz de Freunds, seid ja wie ein altes Ehepaar, es war als hat man mir einen Schlag versetzt. Ich sah ihnen, sein Gesicht war ein Mischung aus Schock und Belustigung. Das ist nur unser Humor, entgenie ich schnell und versucht zu lächeln. Doch innerlich tobt ein Sturm der Emotionen, dies Bemerkung ließ Michigan nicht los. Der Abend zog sich hin, ich fühlt Michigan gefangen zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart. Jeds Lachen Michigan Hirumskien Michigan weiter von dem Gefühl der Intimität zu entfernen, das wir gerade noch geduld hatten. Als die Freund schließlich gingen, blieb ein bedrückend still zurück. Das war, unangenehm, murmelte leise und setzt sich auf das Bett. Ja, stimmt ich ihm zu und spürt das Bedürfnis nach Klarheit starker denn je. Wir müssen reden. Doch Beaver wir dazu kommen konnten, während sich etwas in seinem Blick, ein Mischung aus Entschlossenheit und Angst spiegelt sich darin weiter. Ich mochte nicht mehr so tun als war alles normal, gesten schließlich mit zitternder Stimme. In diesem Moment ward mir bewusst, wir standen am Rand eines Abgrunds, jeder Schritt weiter ward uns tiefer in unbekannte Gewässer ziehen, unrucker Möglichkeit. Und dann Geska ein Missverständnis über sein Wort führt zu einem emotionalen Streit zwischen uns beiden. Die Spannung entlud sich wie ein Gewitter über Freiburg, wir waren uns plötzlich fremd geworden in unserer eigenen Verwirrung. Vielleicht sollten wir einfach Abstand halten, schlug ich vor, unwirklich deren Glauben zu können. Sein Gesicht nahm einen Ausdrucken, den ich nie vergessen hat, in Taschushung gepart mit wat schoss durch den Raum wie ein Pfeil ins Herz meiner Überzeugungen. Die Nacht brach hierin, die Dunkelheit umhüllt uns wie ein schweres Touch voller Ungelaster vergen und Anostgesperchiner Wunshi. Die Nacht war still, abgesehen von dem leisen Rauschen der Regens, der gegen die Fensterscheiben prasselt. Ich saß auf dem Bett und starrte ins Dunkel, worin die Gedanken in meinem Kopf wie ein unaufhörlicher Strom flossen. Die Wort, die Reserve hatten, halten in mir nach. Die Unsicherheit über unser Beziehung war drückend.
Plötzlich klopft es in der Tür. Ein Kaiser, has Tiger Klang, der mir das Herz hoher schlagen ließ. Ich hielt den Atom in UND fragt Michigan, obes Gemand war, der UNS Storen Wolt. Vielite ein Hotelangestelter oder ein Neugieriger Nachbar? Ich war mir nicht sicher, ob ich bereit war, Michigan MIT der Realität auseinanderzusetzen. Ist die Rief ich vorsichtig. Ich bin's, kam die Antwort aus dem Flur. Der Klang seiner Stimme ließ Michigan aufhorchen. Es war mein Adoptivbruder. Seine Stimme war fest, aber ich konnte ein Spur von Nervosität heraushören. Ich öffnete die Tür einen Spalt und sah in vor mir stehen. Sein Gesicht war angespannte, und seine Augen funkelten im schwachen Licht des Flurs. Wir müssen reden, sagte und trat ein. Als den Raum betrat, schloss ich die Tür hinter ihm und spürt sofort die aufgeladene Atmosphäre zwischen uns. Was ist los? Fragt ich und bemüht Michigan einen neutralen Tonfall. Es gibt Dinge, die wir nicht ignorieren können, Beginner und setzt sich auf das Bett. Das Gefühl zwischen uns, es wird nicht verschwinden. Ich nicht langsam. Die Wort waren wie ein Bekenntnis, das wir beide schon lang in unseren Herzen trugen. Doch gleichzeitig spürt ich die Angst vor den Konsequenzen dieser Gefühle. Aber was bedeutet das für uns? Sah Michiganen, als ob eine Entscheidung treffen wollt. Wir können nicht so tun, als wär alles normal, sagte schließlich und griff nach meiner Hand. Der Kontakt zwischen uns war elektrisierend und verunsichernd zugleich. In diesem Moment horten wir plötzlich Stimmen aus dem Flur, Lautstärke und das Klirren von Gläsern drängen in unser Zimmer. Es waren Gäste Hotels, die anscheinend ein klein Feier veranstalteten. Die Geräusche schienen uns sehr Intimität zu stören und brachten Michigan Zurich in die Realität. Wir sollten rausgehen, schlug ich vor, der Anspannung zu entkommen. Nicht zustimmend und wir verließen das Zimmer gemeinsam. Im Restaurant des Hotels war eine lebhafte Atmosphäre, Menschen lachten und unterhielten sich bei einem Glas Wein oder einem Bier. Wir setzten uns an einen Tisch in einer Ecke und bestellten zwei Getränke. Während wir warteten, beobachtete ich in heimlich aus den Augenwinkeln. Schien nachzudenken, während sein Finger nervös über den Tisch tappten. Es ist verrückt, begann schließlich wieder zu sprechen. Aber ich kann nicht anders. Ich auch nicht, gesten ich leise. Die Wort hingen schwer in der Luft zwischen uns, sie waren so befreiend als auch glast zugleich. Plötzlich kam ein unerwarteter Besucher an unseren Tisch, ein alte Bekannte aus Freiburg trat mit einem breiten Lächeln auf uns zu, wie schon hier zu sehen. Die Freude in ihrem Gesicht ließ mir das Herz sinken, sie hat keine Ahnung von unseren inneren Kämpfen oder dem Tabu unserer Beziehung. Hallo. Was machst du hier? Fragte ich gezwungen freundlich. Sie setzt sich zu uns und begann zu plaudern, während mein Adoptivbruder neben mir immer stiller wurde. Ich spürt seinen Unmut, wollte dieses Gespräch nicht führen, nicht jetzt. Als sei schließlich ging und wir wieder allein waren, fühlt sich die still im Raum wie ein schwerer Vorhang in sie fiel über uns mit all ihren unausgesprochenen Fragen. Was machen wir jetzt? Fragte ich schließlich mit zitternder Stimme. Wir haben die Nacht zusammen verbracht, murmelte fast unhörbar Zurich und sein Blick variiert mehr als tausend Wort konnten ausdrücken. Die Unsicherheit blieb jedoch bestehen, was Word morgen sein? Die Dunkelheit des Zimmers Michigan, als ich auf dem Bett saß und über die Ereignis der letzten Nacht nachdachte. Der Geruch von frischem Kaffee drang durch die Tür, während ich versucht, mein Gedenken zu ordnen.
Die still war faster druckend, und ich spürt das Gewicht der unausgesprochenen Wort zwischen uns ein Brief lag auf dem Tisch, den ich nicht öffnen wollte. Der Gedanke daran, was in Tholen konnte, ließ mein Herz schneller schlagen. Ich Hortschritt im Flur und Spot zorter. Die Stiefschwester trat ein, ihr Augen waren rot von Schlafmangel. Guten Morgen, sagt sie leise und setzt sich neben Michigan ihr Stimme klang zerbrechlich, als were sie sich der Fragilität unserer Situation bewusst. Guten Morgen, antwortet ich vorsichtig und versucht, meine Emotionen zu verbergen. Es war nicht leicht, denn die Erinnerungen an unser gemeinsam Nacht schwebten wie ein Schatten über uns. Hast du den Brief schon gelesen? Fragt sie direkt und sah mir in die Augen. Ihr Frage schnitt durch die still wie ein Scarfsmesser. Nein, murmelte ich und wand den Blick ab. Ich wollte, doch die Wort blieben mir im Hals stecken. Du mussten lesen, drank sie sanft, aber bestimmt. Es konnte wichtig sein, ein Teil von mir wollte zusammen, ein anderer Teil fürchtet sich vor dem Inhalt. Der Moment wurde durch das Geräusch eines Regens unterbrochen, der gegen das Fenster prasselt. Es fühlt sich wie ein Zeichen der Unruhe in meinem Inneren. Ich stand auf und ging zum Tisch, nahm den Brief in die Hand und betrachtet in ein Hand. Das Papier war einfach und unauffällig, doch es fühlt sich wie ein Baum in meinen Händen. Was ist darin? Fragt sie mit einem Hauch von Nervosität in ihrer Stimme. Ich weiß es nicht, antwortet ich ehrlich und öffnet den Umschlag mit zitternden Händen. Ein kurzer Blick auf den Inhalt ließ mein Herz stocken, es waren Erinnerungen an unsere Kindheit, ein Momente voller Freude und Traurigkeit, alles festgehalten in Worten eines alten Tagebuchs. Das ist, beginn ich, doch die Wort blieben unvollständig. Plötzlich fiel mir auf, dass wir uns in einem gefahrlichen Spiel befanden, zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Die Stiefschwester beobachtet Michigan genau, ihr Augen suchten nach Antworten. Was steht da? Ich atmet tief ein und las Lot vor, die Wahrheit wird immer ans Licht kommen. Die Seelen hatten ein seltsam Macht über Michigan, sie schienen unsere Situation zu reflektieren. In diesem Moment wurde mir klar, dass wir nicht länger weglaufen konnten, weder vor unseren Gefühlen noch vor der Realität unserer Beziehung. Wir müssen darüber reden, sagte ich schließlich und sah sie eindringlich. Ein unbehagliches Schweigen breitet sich aus. Wir wissen beide das Gewicht dieser Wort. Der Druck der Erwartungen lastet schwer auf unseren Schultern. Gerät als ich weiter sprechen wollte, ertönt plötzlich ein lautes Klopfen in der Tür. Mein Herz setzt einen Schlag aus, konnte das sein? Die Stiefschwester sprang auf und öffnet die Tür einen Spalt breit. Ein Angestellter des Hotels stand dort mit einem besorgten Ausdruck im Gesicht, Entschuldigung, aber wir haben beschwerden wegen Lärms aus ihrem Zimmer. Die Situation eskaliert schnell, wir tauschten besorgt Blick aus und wussen beide, unser Geheimnis war in Gefahr entdeckt zu werden. Wir müssen sofort gehen, flüsterte ich hastig und packte mein Sacken zusammen. Die Ungewissheit nagte in mir, was word gestehen? Worden wir jemals wieder so sein können wie zuvor? Als wir hastig das Zimmer verließen, spürte ich die kalte Flures uns herum, nicht nur durch den Regen draußen, sondern auch durch die Realität unserer Situation. Wir hatten kein Wahl mehr als zu fliehen oder uns der Wahrheit zu stellen. Die Straßen von Freiburg waren Regiones und spiegelten die Lichter der Stadt weiter. Ich schloss die Augen und versucht, den Moment zu verarbeiten. Uns war klar, dass wir nicht einfach zurückkehren konnten, als wir nichts gestehen. Die kalte Flures war nichts im Vergleich zu dem, was in unseren Herzen brodelt.
Wir fanden Unterschlupf in einem kleinen Café am Augustinerplatz. Der Duft von frisch gebrühtem Kaffee und warmen Croissants umhüllt uns wie ein Deck. Während wir an einem Tisch in der Ecke saßen, spürte ich die Anspannung zwischen uns was machen wir jetzt, fragte ich leise, als ich über den Rand meiner Tasse blickte. Ich have keine Ahnung, murmelte und starrte auf den Boden. Wir können nicht einfach so weitermachen, seine Stimme war kaum hörbar, doch es schnitt durch die still wie ein Scarfer Dolch. Ein Gedenk ließ Michigan frosteln, was Word unser Family sagen? Die Vorstellung, das unser Geheimnis ans Licht kämen, war unerträglich. Doch gleichzeitig gab es dies andere Stimme in mir, die flüstert, dass ich nicht mehr zurück konnte. Plötzlich klingelt mein Handy. Ein unerwarteter Anruf von einer alten Bekannten aus der Heimatstadt bracht mein Gedenken ins Wanken. Ich hoffe, es geht dir gut, sagte sie mit besorgter Stimme. Ich habe gehört, dass es in Freiburg ein großes Fest gibt. Vielleicht sollten wir uns dort treffen, ich dachte das bevorstehend Fest und die Menschenmensch, die uns umgeben wird, ein Flucht vor unserer Realität. Java vielleicht, antwortete ich zögernd und legte auf. Der Gedanke an das Fest war verlockend, doch es bracht auch die Angst mit sich, würden wir dort unentdeckt bleiben können? War das, fragt der neugierig und sa Michigan direkten. Nur jemand aus der Heimat, antwortete ich hastig und versucht, min in ihr Unruhe zu verbergen. Die Minuten vergingen wie Stunden. Schließlich stand ich auf und sagt, lass uns gehen, das Café fühlt sich plötzlich erdrückenden. Wir machten uns auf den Weg zum Freiburger Münster, sein majestatischen Turm ragten hoch in den Himmel und schienen uns einen Moment des Tempelns zu schenken. Der Platz vor dem Münster war lebhaft, Straßenmusiker spielten fröhlich Melodien und Menschen lachten miteinander. Doch trotz der festlichen Stimmung fühlt ich Michigan innerlich zerrissen. Ich wollte diesen Moment genießen, aber die Schatten unserer Entscheidungen lagen schwer auf mir. Während wir durch die Menschenmengen schlenderten, spürte ich sein nahe mehr denn je. Ein kurzer Blick zwischen uns genügt, all das Ungesicht auszudrücken, das Verlangen und das Verboten zugleich. Wir müssen reden, sagte schließlich ernsthaft und zog Michigan sanft zur Seite in ein ruhiger Gas abseits des Trubels. Ja, erwidert ich atemlos. Aber was gibt es zu sagen? Wir wissen beide, dass wir nicht einfach so weitermachen können. Sein Gesichtsausdruck variiert mir alles, Zweifel mischten sich mit einer tiefen Sehnsucht nach Klarheit. Es gibt etwas, das du wissen musst, beginnt zögernd und sa sich als konnte jemand lachen. Ich habe etwas über unsere Family herausgefunden, etwas Wichtiges. Mein Herr setzt einen Schlag aus ein Familiengeheimnis? Was konnte das sein? Die Wort blieben mir im Hals stecken, ich wurde gespannt auf seine Offenbarung. In diesem Moment konnte ich, egal wie sehr wir versuchten zu fliehen oder zu ignorieren, unsere Vergangenheit wird uns immer einholen, mit aller Macht. Komm mit mir, fordert eindringlich und nahm mein Hand. Wir müssen herausfinden, was das bedeutet. Und so gingen wir weiter in die unbekannte Dunkelheit unserer Geschichte und es über das Schicksal unserer Beziehung und was es für unser Leben bedeuten wird. Die Straßen von Freiburg waren still, als wir uns von der Altstadt entfernten. Der Klang unserer Schritt halt in der kühlen Nachtluft weiter. Ein seltsames Gefühl der Entschlossenheit durchströmt Michigan, während ich in seiner Seat ging. Wir hatten uns entschieden, unser Gefühle nicht länger zu ignorieren, doch die Unsicherheit über die Konsequenzen schwebt wie ein Schatten über uns. Was jetzt, fragte ich leise, als wir in einem kleinen Park vorbeikamen.
Die Baume waren in der Dunkelheit kaum zu erkennen, aber ich spürt die Vertraut nahe zwischen uns es war mehr als nur familiar Zunigung, es war ein Verbindung, die ich nicht länger lohnen konnte. Lass uns einfach einen Moment hier bleiben, schlugger vor die Zeit auf ein Bank. Ich nicht setzt Michigan nebenan. Der Månskien hell beluchtet sein Gesicht auf ein Weiß, die mir den Atem raubt. Es gibt so viel, was wir klären müssen, sagt schließlich. Ich sah einen spürt einen Kloß im Hals. Ja, aber, was ist mit den anderen? Was wurden sie den Ken, die Gedenken in mein Stiefschwester die Erwartungen unserer Familie drängten sich in meinen Kopf. Wir können das nicht länger geheim halten, erwidert ernsthaft. Es wird nur komplizierter, je länger wir warten, sein Augen suchten mein ich fühlt Michigan in diesem Moment verwundbar als auch stark. Ein Geräusch hinter uns ließ Michigan zusammenzucken. Ein Alterspaar spaziert vorbei warf uns einen neugierigen Blick zu. Ich want den Kopf ab spürt das Blut in mein Wangen steigen. Die gesellschaftlichen Normen schienen mir wie ein Gefängnis zu werden. Wir müssen vorsichtiger sein, meldet ich versucht, mein Gedenken zu ordnen. Ich weiß, sagt sanft. Aber was ist mit dem Verlangen? Mit dem, was zwischen uns ist? Sein Wort treffen Michigan wie ein Blitzschlag. Das Verlangen war real unbestreitbar, doch die Angst vor dem Unbekannten hielt Michigan zurück. Ich dachte all die Momente zurück, in denen wir uns nahergekommen waren, die Kuss, die Blick, wie schnell sich alles verändert hat. Konnte es wirklich funktionieren, fragt ich zögerlich. Das ist es, was ich herausfinden möchte, antwortet mit fester Stimme. Wir müssen es versuchen. In diesem Moment wird mir klar, dass ich nicht bereit war, alles aufzugeben, mein Familie, mein Leben, für ein Besiehung voller Unsicherheiten. Doch gleichzeitig fühlt ich auch ein unbändige Sehnsucht nach ihm. Der Druck dieser Entscheidung lastet schwer auf meinen Schultern. Ich wollte nicht verlieren, aber der Gedanke das Unbekannte macht mir Angst. Plötzlich ertönt mein Handy mit einer Nachricht, ein vertrauter Name blinkt auf dem Bildschirm. Es war mein Stiefschwester, wo bist du? Wir machen uns Sorgen. Mein Herz rast bei dem Gedanken an ihr Reaktion auf das, was zwischen uns geschehen war. Ich sah ihnen wusste sofort, das Geheimnis wird nicht lang verborgen bleiben können. Wir müssen zurück, sagt ich hastig stand auf. Folgt mir widerwillig zur Straße zurück. In diesem Moment wusste ich, egal wie sehr wir kämpften oder was wir fühlten, unser Welt wird sich bald verändern müssen. Die Dunkelheit schien jetzt bedrohlicher denn je zu sein, als wir in Richtung Hotel Jinjen. Ein ungewisses Schicksal lag vor uns, das Gefühl von Freiheit vermischt sich mit der Angst vor dem Unbekannten. Die Atmosphäre im Hotelzimmer war angespannt, als wir die Tür hinter uns schlossen. Das Licht der Straßenlaternen fiel durch das Fenster die Multi-Schatten in die Wände. Ich fühlte Michigan gefangen zwischen dem Verlangen dem, was als richtig galt. Die still word nur von unserem Atem unterbrochen, ich spürt, wie sich die Anspannung zwischen uns verdichtet. Wir sollten darüber reden, sagt schließlich, sein Stimme war leise, fast zögerlich. Ich nicht, aber die Wort blieben mir im Hals stecken. Was konnte ich sagen? Ich wollte kein weiteren Konflikt heraufbeschwören, doch die Gedanken wirbelten in meinem Kopf. Der Kuss im Park war nicht einfach ein Moment gewesen, hat alles verändert. Es ist kompliziert, erwidert ich schließlich und den Blick ab. Wir sind Familie, die Wort klangen Hall in der Luft. Trat einen Schritt nachher,
UND ich konnte den intensiven Blick in seinen Augen spüren. Aber was ist mit dem, was wir fühlen, fragt eindringlich. In diesem Moment überkommt Michigan ein Welle von Emotionen. Es war nicht nur ein Verlangen, es war mehr, ein tiefer Bindung, die über das Gewöhnliche hinausging. Ich erinnert Michigan an das alte Tagebuch, das ich gefunden hat. Die Wort darin hatten mir einen Einblick in unsere Vergangenheit gegeben und mir gesagt, wie vielschichtig unsere Beziehung war. Doch jetzt gehen alles nach verworrener zu sein. Wir müssen uns entschieden, sagt ich schließlich versucht, meine Stimme zu festigen. Wollen wir wirklich diesen Weg gehen, sein Antwort blieb aus, stattdessen sah Michigan nuren als konnte mein Gedanken lesen. Die Ungewichheit lässt ich schwer auf uns beiden. Plötzlich klopft es in der Tür, ein lautes Geräusch in der stillen Nacht. Mein Herz setzt einen Schlag aus, konnte das sein? Wir hatten niemanden eingeladen. Soll ich öffnen, fragt nervös trat zurück. Ich schüttelt den Kopf ging zur Tür. Mit jedem Schritt wuchs mein Angst vor dem Unbekannten. Als ich die Tür öffnet, stand eine Frau dort, ein Bekannte aus unserer Vergangenheit. Ich have gesucht, sagte sie Umschweif trat ein, auf eine Einladung zu warten. Blick wandert zwischen uns hin her, als Word sie sofort erkennen können, dass etwas nicht stimmt. Was machst du hier, fragt ich überrascht versucht mein Fassung zu bewahren. Sie lächelt geheimnisvoll zog einen Brief aus Tasch. Das hier gehört beiden, sagt sie hielt es mir hin. Es ist wichtig, mein Hand zitterten leicht, als ich das Papier entgegenem. Duren halt konnte alles verandern, nicht nur für uns beid, sondern auch für unsere Gesamtfamilie. Trat nachher heran sah mir über die Schulter auf den Briefenhalt. Was steht da drin, flüsterte nervös. Ich öffnet den Umschlag mit zitternden Fingern begann zu lesen. Die Wort darauf waren wie ein Schlag ins Gesicht, Enthüllungen über unsere Herkunft, Geheimnis unserer Eltern, Dinge, die wir nie gewusst hatten oder die lang verborgen geblieben waren. Das kann nicht wahr sein, murmelte ich ungläubig fühlt Michigan plötzlich sehr klein in dieser neuen Realität. Die Frau wartet geduldig auf eine Reaktion von uns beiden, ihr Augen funkelten vor Neugierd vielleicht auch einem Hauch von Schadenfreude. In diesem Moment wurde mir klar, unsere Beziehung stand auf der Kippe zwischen Entdeckung Ersterung. Die Entscheidung lag jetzt nicht mehr nur bei uns, sie war Teil eines größeren Spiels geworden, ein Spiels mit tiefen familiären Verstrickungen Geheimnissen aus der Vergangenheit. Die Nacht wurde stiller uns herum, der Druck dieser neuen Wahrheit lässt ich schwer auf meinen Schultern wie ein unerbittlicher Schatten.